Искам да ви приветствам нашия курс Бхакти Шастри Ишопанишад, последната секция мантра 15 до 18. Hiranmayena patrena Satyasya pihitam mukam Tattvam pusana pavrino Satya dharmaya drishtaye Hiranmayena patrena Satyasya pihitam mukam Tattvam pusana pavreno Satya dharmaya drishtaye. Translation: O my Lord, sustainer of all that lives, your real face is covered by your dazzling effulgence. Kindly remove that covering and exhibit yourself to your pure devotees. О Господи, който поддържаш всичко живо, Твоето истинско лице е скрито за ослепителното си сияние. Бъди милостив, отстрани това покривало и се покажи на чистия си предан. So this is a prayer. Това е молитва. And the speaker is addressing the Lord. И този, който говори, се обръща към Бога. Your face is covered by the dazzling effulgence of Brahma Jyoti. И твоето истинско лице е скрито зад ослепителното ти сияние на Брахма Джиоти. And please remove this covering and show me yourself. Моля те, премахни това покривало и ми се покажи. So here, what do we learn from this verse? Какво научаваме от този стих? The Lord is a person, yes. Бога е личност. And what else do we learn? So many things we can learn from this. He is a sustainer, yes, Pusan. And that actually the personality of Godhead stays beyond the Brahma Jyoti. Another lesson we learn, the personality of God remains beyond the Brahma Jyoti. Very good. Бога е личност, върховната божествена личност е по-висша от сиянието на Бога. What else? What about? He's the one who can remove the covering of the living entity. The Lord. Yeah. Yes. He's the one who can remove the coverings of the living entities. What about now the Jiva discovered his relationship with the Lord? И също, освен че Бога също само чрез Негова милост той може да отстрани това покривало, тук също почва да се установява връзка между предания и Бога. Another thing we can learn that also that the Lord becomes under the control of his devotees because his devotees is giving order. И също друго, което може да разберем е, преданите, те стават, Бога става под ръководството на преданите, защото те се молят той да направи това действие. So he's revealing his spiritual form. Той разкрива своята духовна форма. So when the devotees become pure, then they control the Lord. Защото когато преданите станат чисти, те могат да контролират Бога. So Hiranya Patrena, Hiranmaya Patrena means, Hiranya means gold, golden effulgence. That's the meaning. Why Hiranmayena? Golden effulgence. Hiranmayena означава златно сияние. But this also sometimes it's described as golden, sometimes bluish, sometimes white. Но понякога това сияние е описано като златно, понякога с син оттенък, понякога бяло.
Why bluish? Because Krishna is blue. Защо синьо? Защото Кришна е син. That's why everything is blue. Blue sky, yeah. Krishna is blue. The ocean is blue. So, because the personal aspect control the effulgence of God. Защото личностният аспект той контролира сиянието на Бога. He can control it and he can remove it as well. Той може да го контролира и може да го премахне. But unfortunately, Shankaracharya did not translate Ишопанишад. Но, за съжаление, Шанкарачаря не е превел Шри There is no Ишопанишад. mention anywhere. He's been talking on Ишопанишад. Не сме чували той да говори върху Шри Ишопанишад. So, Hiranmayena Patrena means Patra. Patra means Patrena. Means a container. Е думата патрена, която означава A container of what? Container of light. ослепително покритие. Или един така голям съд, контейнер с светлина. This container, there's light, and the Lord is sitting in the middle of that container like a lotus flower. И това място, където сиянието на Бога произлиза и Бога стои върху един лотосов цвят. So our philosophy from Srimad Bhagavatam can actually in fact reconcile contradiction. But Mayavadis they don't accept. We accept both. Lord is personal also, impersonal. So there's some kind of reconciliation with our Veda philosophy, but Mayavadis don't. И в нашата философия понякога може да видим някакви привидни отречения, но всъщност ние приемем и двете неща, защото Бога има безличностен аспект, но в крайна сметка той е личност. I was just reading one article somebody wrote. He mentioned that those who are monistic or saying that there's only one God, and they become fanatics. And also, fanatics. И някъде четах една статия, че тези, които вярват в монистичната философия, че Бог е един, те стават фанатици. So we learn that absolute truth is superior than the effulgence. Но ние научаваме, че абсолютната истина в личностния аспект е по-висша от сиянието. Pusan means easy. Пушан означава Sustainer. поддръжник. What does it mean? Sustain what? Какво означава поддръжник? Sustain the universe. Поддържа Вселената. Is also sustaining everything. И не само Вселената, ами той поддържа всичко. He also sustained the Brahmajyoti. И той също поддържа и сиянието Брахма Джоти. He also sustained the Paramatma. Също поддържа и Параматма. So, it's like Shastra explained that Bhagavan is like a tree. И писанията обясняват, че Бхагаван е като едно дърво. Brahman and Paramatma, they're like two branches of that tree. Бхагаван и Параматма са като две дървета на това, два клона на това дърво. So, here it is Vandanam. Vandanam means offering of prayers. Vandanam. Ванданам означава отдаване на молитви. And also we can learn from this that the Lord is independent, so He can do whatever He wants. He can remove the dazzling effulgence if He wants. He is independent. И Бога, той е независим, ако иска, той може да премахне това ослепително сияние. Another lesson we can learn that the Lord also can reciprocate with His devotee, because devotee is asking. So. Друг урок, който може да научим е, че Бога, той може да взаимодейства, да обменя взаимоотношения със своите предани, защото те го молят да премахне това покривало. How many persons are there? Колко личности са тук? Huh? Two.
So what is oneness? Mayavadi. Everything is one. There's two persons here. И имперсонистите казват, че всичко е едно, но виждаме две личности в този стих. So one is praying and one is receiving the prayer. Едната личност се моли, а другата приема молитвата. So we learn here that both are not one. И тук разбираме, че тези две личности не са една и съща. Another lesson we learned that one is praying and is praying, that means he is completely dependent on the Lord. И щом едната личност се моли, това означава, че тя е напълно зависима от Върховния Бог. So one is a controller and one is a jiva, the dependent. Така че един е контролера, а другия е джива или зависимия. So Prabhupada has quoted this verse from Bhagavad Gita 14:27. И Шила Прабхупад цитира 14:27 от Бхагавад Гита. Brahmano hi pratisthanam amritasya vyayasya cha sasvatasya cha dharmasya sukasya kantikasya cha. I am the basis of the impersonal Brahman, which is immortal, imperishable and eternal, and is constitutional position of ultimate happiness. Аз съм основата на вечния безличностен Браман, безсмъртен и непреходен, на когото е присъщо състоянието на върховно щастие. Here Prabhupada is saying the Brahman is the aspect most easily perceived by the beginner. И Браман е най-лесно възприемания аспект за начинаещите. And Paramatma, those who are realized by those who are further making progress. И Параматма се реализира за тези, които правят прогрес в духовния живот. So Bhagavad Gita 7:7 also explained that the Lord is the ultimate concept of the absolute truth. Бхагавад Гита 7.7 също се обяснява, че Богът е най-висшето проявление на абсолютната истина. Matha parataram nanyat kinchidasti dhananjaya. Mean there is no superior truth above the Lord. He's everything. Там се казва, че няма по-висша истина от Бога, той стои над всичко. Means that Krishna is a source of the Brahma Jyoti as well as Paramatma. Това означава, че Кришна е източникът на Брама Джоти, както и на всепроникващият аспект Парамат. So Prabhupada goes on saying that Ekansena stito jagat. Because Arjuna is asking Krishna, show me your opulence by which you pervade the whole world. And Krishna, after speaking his opulences, chapter 10, I am this, I am that, of the mountain I am Himalaya, of birds I am Garuda, of fish I am the sharks. Арджуна пита Кришна, го помоли да му разкаже за своите съвършенства и той започва в 10 глава да обяснява. But then Krishna at the end he says, after speaking everything, and he said, what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I have pervaded the whole entire universe. След като изрежда всичките тези съвършенства, Кришна казва: "О, Арджуна, защо е необходимо това подробно знание? Само с една незначителна частица от мен, аз прониквам и поддържам цялата вселена." So Krishna is a basis of Brahman, is a basis, so he's a source. Че Кришна е източника и основата на Браман. It's not that Krishna come from Brahma Jyoti, but Brahman come from Krishna. Не е така, че Кришна произлиза от сиянието Брама Джоти, а Брама Джоти произлиза от Кришна. So we can see the Upanishad, they begin with enigmatic way, beginning with impersonal way, but at the end, slowly, personality of Krishna is revealed. И виждаме в този Упанишад започва по енигмичен подход, започва с безличностен аспект, но лека по лека личността на Бога се разкрива. So the Lord is characterized as
Anandamaya Bhyasat. Бога се характеризира с Анандамайо Бясат. It's saying here, Anandamaya Bhyasat. So, and then, and the Gyanis are invested with the chit potency. И гяните, Sat potency. те в съвършенство си притежават този сат аспект. The yogis, they realize Paramatma because they've invested with the chit potency. И йогите реализират параматма, където се намира чит енергията. And devotees are invested with the Ananda, means all of them, and Ananda also, Sachitananda potency. Ananda potency of the Lord. В аспекта Бхагаван, там се включват и трите аспекта. Сат, чит и Ананда. So, Sachit Ananda of Brahman, Paramatma and Bhagavan is called Para, Paratara, Paratama. Means like confidential, more confidential and most confidential. Или трите аспекта. Para, Paratara, Paratama. Или трите аспекта Брама Джиоти, Параматма и Бхагаван. Те са конфиденциален, още по-конфиденциален и най-конфиденциален. You can say also Brahman is auspicious, Paramatma is more auspicious, and Bhagavan is most auspicious. И може да кажем, че Брама Джиоти, Браман той е благоприятен, Параматма е по-благоприятна и Бхагаван е най-благоприятен. So if you want to know the absolute truth, then he has to penetrate the glaring effulgence of the Lord. Така че, ако искаме да разберем върховната божествена личност, трябва да преминем през ослепителното сияние на Бога. The thing is, when they go to Brahma Jyoti, what happened is, of course, they experience Brahmananda, moksha, a kind of relief, but not blissful life. И това е, че когато отидат в Браман аспекта, там се изпитва, няма блаженство, има просто облегчение от материалния живот. Because there's no gross body. Защото нямат грубо тяло. No thirst, no mental. Няма жажда. No emotion. Няма емоции. Няма... No one to bother you also. Няма и кой да ви притеснява. Total loneliness. Пълна самота. So, look what Prabhupada is saying here. After this verse, the next paragraph, Anandamaya Vyasa, in the same paragraph, is saying that the Lord created this pastime to attract the dry speculators and the acrobats. You know what is acrobats? Бог е създал тези забавления, за да привлече умозрителните философии и акробатите от системата Хата Йога. Yesterday we were talking about weightlifting. Now we're saying the acrobats, mean the Hatha yogis. Вчера говорихме за щангистите, днес ще говорим за акробатите. Acrobats, you know. So the Astanga yogis. Prabhupada is funny. He's calling them acrobats. You know, the so-called Hatha yoga. Нарича Хата йога или Аштанга йогата акробат. So, Srila Prabhupada said the same Lord descend to attract all the acrobats. Така че същия Бог се появява, за да привлече всички акробати. So devotees are superior. Superiority in terms of superiority, devotees is higher than the yogi and then the jnani and then the karmi. Why? Because this is in terms of their realization. Преданите стоят над всички гяни и йоги, защото те са много по-реализирани.
Materialistic, to ascertain the truth. What do they use? За да кажат истината, What else? какво използват To материалите? ascertain the truth, the materialistic karmi, what do they use? Analysis. Huh? Analysis. How? Yeah. What is a, how do they get knowledge? Как придобиват знание? Protection. Pratyaksha. Materialists ascertain the truth by pratyaksha, by perception. Материалистите придобиват знание чрез пратякша или чрез възприемането. So he perceived matter. The materialistic, they perceive matter. И те възприемат материята. What is his realization with God? И каква е реализацията, свързана с No Бога? realization. Никаква реализация. He experienced material energy. Те изпитват само материалната енергия. No realization. So what is relationship with God is forgotten. Няма реализация, така че какви са взаимоотношенията с Бога, те са забравени. And how does the Lord reciprocate with him? И как Бога си взаимодейства с тях Fulfill his desire. и как им отвръща, изпълнява им техните желания. Okay, so we are making some connection, right? So the materialistic, they perceive, they ascertain the truth by pratyaksha. Материалистите възприемат знанието чрез пратякша, директно сетивно They възприятие. perceive matter. Възприемат материята. No realization. Нямат реализация с Бога. No relationship is forgotten. Взаимоотношенията са забравени. And the Lord fulfill their desires. И Бога изпълнява техните Now желания. for Jnani. И сега за гените. So how does a Jnani ascertain the absolute truth? И как един гяни възприема абсолютната истина? Ануман. Anuman, yes. Чрез умствени разсъждения. By speculative minds, Anuman, speculation to ascertain the truth. Чрез умозрителна спекулация. And this, where does it lead them? И до какво ги води това? To Brahman. Това ги води до Брамана. So they meditate, and then which potencies they realized? И чрез They are invested медитацията with? си, коя енергия на Sat Бога potency. се реализират? Сат енергията. That state of being does not reveal anything. И просто това състояние на вечност. Because they don't know where the light is coming from. Защото не знаят откъде идва това сияние. You know, some people, they meditate on the light. Някои хора те медитират върху светлината. But then if light goes off, Но problem. ако светлината, ако някой спре So тока, the light has a проблем. source, right? Now, what about the acrobats, И какво за акробатите? the yogis? They're the most advanced of those three. So the impersonalists not finished. They does not believe in the energy of the Lord. И имперсоналистите не вярват в енергията на Бога. What about relationship? Какви са им взаимоотношенията с Върховния? He denies all relationship. Те отричат, He ignore. игнорират. And what is the reciprocation of the Lord to them? И Бога как им отвръща? He increased their faith so they can forget him. For the Gyanis. Yeah, What do they want? they want to merge. Liberation. Yes. They fulfill his desire for liberation. И той отново изпълнява желанията им, този път свързан с освобождението. Now the yogis, acrobats, Prabhupada saying, И йогите или акробатите, както казваш. they do asanas, meditation, Те правят асани, медитация. and according to Patanjali, they do. So he will perceive the Paramatma. И те възприемат параматма. And which system we use to ascertain the absolute? Коя система използват, за да Not достигнат Prataksha, върховния? not Anuman. Meditation. Sabda Praman. Шабда Брахма. They use Shabda Brahma. Yeah. Otherwise, how you know what's that Paramatma? Yes.
Sabda Praman. So, but still is not fully complete. И те използват по-висш авторитет, And Шабда Браман, но which- въпреки това нямат пълна реализация. Which potency is invested with? Чит. Chit potency. И те придобиват енергията на знание. But he understands of Paramatma is a power. И те разбират, че свръхдушата е една енергия. He realizes the material potencies of the Lord. Разбират материалната енергия на Бога. Mean the power of Vishnu, who is a creator of the world, Силата на Вишну, който създава този свят, is still in the material body. което се намира все още в материално тяло. But he sees all the energies coming from Param Atma. Но те виждат всички енергии, че произлизат от Параматма. And then they get mystical power. И те развиват мистични сили. It's like, they're like this. You see, you just plug this laptop and then you get the energy coming. So they also plug themselves to Paramatma, and that's how energize. И те все едно се свързват, зареждат, примерно, лаптопа в електрическата мрежа и по същия начин те се свързват с Параматма и така се зареждат. Plug their body like a socket like this. What about his relation? И каква е връзката с Върховния? Shanta, they're how to say, they're amazed by the Lord. Yeah, he acknowledged, but the relationship is not activated. И те реализират, че има Бог, но взаимоотношенията им не са активирани. And realize that Paramatma also has all the supplier. Разбират, че Параматма доставя всичко, He contemplates on the Paramatma. така че съзерцават Параматма It is said the Lord smiled at him и се казва, че Бога им се усмихва. and he feel bliss. И те изпитват блаженство. So then what about his reciprocation? The Lord fulfill his И какви са взаимоотношенията? desire in what way? И Бога изпълнява желанията им по какъв начин? He revealed himself. Yeah, reciprocate. What do they get? They get ananda, they get some bliss. Mystic? Mystical. Powers. Yeah, that's a reciprocation. И това, което Бога ги дарява като взаимоотношения, той им дава мистични сили. Now, the first one, topmost one, is a devotee. И най-извисена позиция е преданият. So, for the devotee is a prayers and of surrender. Молитвите на предане са свързани с отдаване. And the devotee is a perceived Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, who is the root of everything. И предания възприема Върховния Бхагаван като източник, корен на всичко. So the devotees, they realize the potency of the Lord is a source of also spiritual potency. И също те преданите реализират, че енергията на Бога е и самата духовна енергия също произлиза от Бога. And is a source of Ananta Shakti. И че той е Ananda Shakti. източник също и на енергията на блаженството. And they invested with Ananda. Затова те развиват това блаженство. His relationship is complete. Техните взаимоотношения са завършени. And he has a loving relationship with the Lord. И те имат любовни взаимоотношения с Бога. So what does the Lord do for him? И какво прави Бога за тях? He gives them love. Grants them the opportunity to serve him. Yeah. So he reciprocated according to the rasa also. И той се взаимодейства с тях според преданите настроения, взаимоотношения, които те имат с него. He fulfilled his spiritual desire Удовлетворява техните духовни желания. and give himself to the devotees. И той се отдава самия на преданите. He trusts his devotee.
облича преданите. And he invests the devotees with full potencias of Satchita Ananda. И ги дарява с пълните три аспекта вечност, знание и блаженство. So when the devotees get all these potencies, then they control the Lord. И когато предания той приеме всичките тези три енергии, той може да контролира Бога. Right? One question is possible. Yes. So the platform of liberation, what, like for example, we know in a conditioned state, we have material body, we have gross body, we have causal body, we have many different bodies. And on the platform of liberation, we liberate, the soul liberates from all the material coverings. And only the Atma is left, yeah? So, this Atma on the platform of liberation already has its form, or how we can understand it, because Gyanis, they become liberated, and it's only Atma. So Atma has a Swarup, it's already there. So how they cannot understand who they are, if you, because we say we purify the consciousness and the natural consciousness revealed itself, so it's there. So if they're liberated, what happens? How do you understand that? But they deny the form, that's why they just merge. Yeah. Isn't it? But you may deny your man or your You're speaking woman, about you're speaking about the Jnani, the Brahmajyoti, right? Yeah. Not Golokadam. No, Okay. just Какво се случва с душата, когато тя получи освобождение, защото когато получи освобождение, тя няма материална форма. See, there are two types of liberations. Има два вида освобождение. One is in Sayuja Mukti is divided in two. Саюджа Мукти има два вида One освобождение. is entering Brahmajyoti. Едното е личността влиза в сиянието The other Брамаджиоти. one entering the body of the Lord. И другото е сливането с тялото на Бога. Like Shishupal. Както Шишупал. Almost demons, they got this kind of Повечето демони, liberation. There are two types. Yeah? because they want to become God, they want to replace him, is this right? They merge into Yeah. his body. Yeah. There's two types of Sayuja Mukti. So, Повечето демони, които искат да убият Кришна, те сливат с неговото тяло. but that is also not true that they don't become one, because they stay there for some time and they come out. Но не е така, че те стават едно с Бога, те остават там за известно време и след това се връщат. Brahman liberation is also temporary. Защото Браман реализацията също е временна. And the Charyas explain what is the use, why it is called Narakayati, because you don't get chance to perform devotional service, and it's better to come on this planet Earth to engage in devotional service, then you can go back to Godhead. И защо тя става като ада, защото там нямаш възможност да отдаваш предност служение, по-добре се върнеш на земята, за да имаш шанс. It's just a soul there. Просто душата стои там. Just nothing. Нищо няма. Loneliness, Самота, light, пустота, no светлина, relationship, няма no взаимоотношения. botheration. Just moksha, just peace. Просто спокойствие. I understand that, but the soul has a form. Yeah. It's not formless. So if you have a form, you understand who you are. When the material coverings are gone, so is it there a point where you don't have yet developed your spiritual form, and you have to develop it further on the higher spiritual platform, or what? But this is I could answer this in context with the Goloka Dham. The Goloka Dham, so it's not a question of the soul is in the body, or the body has a soul, or I am the soul. I mean, the soul itself is a spiritual body. And the mind, this material body doesn't go, the subtle body doesn't go, they all get destroyed here. There's no question of having a mind there. Гледна точка на отиване в Голока Вриндавана, там душата си е форма. Spiritual world, the body and the soul is one.
тялото и душата са едно One духовно. time, one devotee, he was trying to, he wrote a poem. И един предан написал една поема. So he wanted Mahaprabhu to hear that poem. Иска Махапрабху да чуе тази поема. But Swarup Damodar did not want it to him, to Mahaprabhu to hear, because there might be mixing of rasa bhasa. Сваруп Дамодар не искал да Махапрабху да чуе тази поема, защото може да има смесване на раси. So at the end he said, okay, he insisted, let me check. Before it goes to Mahaprabhu, it has to be screened, you know. Но преди да обаче да стигне до Махапрабху, трябва да има някакви корекции. So he was writing, Jagannath is the Lord. И той е писал Джаганат е Бога. Of this world. На този свят. And Chaitanya Mahaprabhu is the soul of the body. И Чайтаня Махапрабху е душата на тялото. And it was like body is made of wood, but Mahaprabhu is the soul, he activates. И тялото е направено от дърво, но Махапрабху е душата и тя го активира. Everybody likes it. Всички я харесали. Start praising. Започнали да възхваляват. Swarup Damodar became very upset. Но Сваруп Дамодар бил много притеснен. This is nonsense. Казва, това е безмислено. That's why when we read, whenever we chant any prayers, any mantras, any song, we have to sing the song that has been written by the acharya, otherwise there would be rasa bhasa. Затова, когато пеем различни песни и мантри, трябва да повтаряме и да следваме мантрите и песните на ачарите, защото иначе става смесване. Spiritually speaking, there is no difference between the soul and the body. От духовна гледна точка няма разлика между душата и тялото. So that's what my understanding of spiritual world, but Brahmajyoti, the soul as a form, but in what sense it is there, is a question to find out. How about give the example with parrot and green Background. Yeah. Parrot Parrot and the? One green parrot, when he stays on a green background, you cannot see the parrot. That's Brahmajyoti, yeah. Yeah, because everything is like green. Yeah, but parrot, he can understand himself. Like he can The parrot still there is the body, yeah. No, but the idea is that they have these desires, and if he will not give you this realization if you have a different desire, and he just covers it. That's it. You just merge. It means that Lord covers your understanding of your form. Yeah, because you have this desire. Mm-hmm. No form. You have form, but you cannot see. Cannot perceive. Yeah. According to the desire, because they don't believe in the form, they don't believe in the everything is Maya, so they get that kind of liberation. Yeah. We're still 15, right? Все още сме на мантра 15. Okay, so Madhvacharya also provides this duality. Madhvacharya, he said there is no oneness, and Lord and Jivas is the duality. After that, he is very strong, Madhvacharya. Two. Yeah. Two. Not one and two, he says. Two. There's Paramat, there's a Lord and a Jiva. The two. So we'll read 16. Прочетем мантра 16. Okay, we read 16. Pusa ne karseyama surya prajapatya. Pusa me karseyama Sura Prajapatya
Vyuharasmin samuha tejo Vyuharashmin samuha tejo yatte rupam kalyanatamam Yante Rupam Kalyanatamam tatte pasyami yosav aso purusa sohamasmi. Tatte pashyami yosafasau purusha sohamasmi Pusane karse yama surya prajapatya Pushamekarsiyama Surya Prajapatya vyuharasmin samoha tejo Vyuharashmin samuha tejo yatte rupam kalyanatamam Rupam kalyanatamam tatte pasyami yosavaso purusa sohamasmi. Tatte pashyami yosafasau purusha sohamasmi. So, some word-to-word meaning here. Pusan means the maintainer. Пушан означава поддръжник. Ekarshe, the word ekarshe, rishi is there, rishi. Ekarshe means philosopher. Риши означава философ. And Surya means the destination of the Suras. Suras means the demigods. И Суря означава дестинацията на сурите или великите предани. Prajapatya is a well-wisher of the Prajapatis. Праджапатя е доброжелател на праджапатите. So he's asking Tejo. Tejo means? Power effulgence. The power, yes. Teja means the effulgence. И Теджо означава сиянието. So, what is it asking? O my Lord, O primeval philosopher, maintainer of the universe, O regulative principle, destinations of a pure devotee, well-wisher of the progenitors of mankind, please remove the effulgence of your transcendental rays so that I can see you, your form of bliss. You are the eternal supreme personality of Godhead, like unto the sun, so am I. О Господи, предвечни философи, Ти поддържаш Вселената и си водещият принцип. Ти си место на значението на чистите предани и доброжелателят на прародителите. Моля Те, отстрани сиянието на трансценденталните си лъчи, за да мога да видя блажената Ти форма. Ти си вечната върховна божествена личност, която е като слънце в сравнение с мен. So again is asking to remove the dazzling effulgence. И отново тук предания моли Бога да премахне ослепителното сияние. He's saying, you are the supreme personality of Godhead. И казва, Ти си върховната божествена личност. Like the sun, Както слънце. so am I. Както съм и аз. So am I? So I am. Does it mean like me? Yes. That we're going to discuss. That's a question. На български как е преведено го кажа? As I Върховната am. божествена личност, която е като слънце в сравнение с мен. Сравнение с мен. Like unto the sun, Пък тук пише аз am като мен. so am I. In Bulgarian translation. Sorry, is- as am I. In Bulgarian is different translation, the proper way, I think. Yeah. Can you translate it? And because it's you're the supreme personality of Godhead who is like a sun in comparison with me. It's like translated, It translated Bulgarian, like this, translated not like like As I am. Anyway, so we'll discuss this. So the author is praising the Lord and requests the effulgence to be taken away. И предание моли Бога отново това сияние да бъде премахнато. So Prabhupada is saying, starts speaking in his purport, he's saying, because the Lord is the maintainer, so he cannot be impersonal. И Шрила Прабхупад говори в пояснението, защото щом Бога е поддръжник, няма как да бъде безличностен. One thing that I'm just realizing Prabhupada's pranam mantra is Prabhupada's name and his pranam mantra. His name is Bhaktivedanta. So he always concludes bhakti and personality of Godhead.
And also smashing Mayavaris, because his second mantra, Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine, always smashing the Mayavaris. И Шрила Прабхупад, неговата първа мантра, мога да видим неговото име Бхакти и Веданта, включено Бхакти, предани Веданта като върховни. Втората част от мантрата, там става въпрос за това, че майаварите имперсоналистите трябва да бъдат смазани. So this is addressing the Lord as a personality. Така че тук се адресира върховния като личност. And all these qualities mentioned here are the qualities of a person. Всички тези качества, които са изредени тук, са качествата на една личност. And this is a prayer. Prabhupada said that these are prayers of anyway, these are prayers, yeah. By who? И това са молитви. By the author, by devotee. От автора на Упанишада, предан. But in the next verse he would say that this offering of prayers when someone is dying. Oh, a yogi, the next verse. Следващия стих ще So he's repeating the same prayer to remove the effulgence. Така че той повтаря отново същата мантра, както в 15-та мантра, за да премахне това сияние. It means there is a personality to whom the author is speaking. Означава, че има личност, към който автора на молитвата се So when someone is offering prayers, when somebody is speaking, then there must be someone to hear that. Ако някой дава молитва или се говори към някой, значи, че So някой трябва да чуе тази молитва. The Lord is hearing, so means he is a person. Бога слуша, кое значи, че той е личност. When we are also chanting Hare Krishna, we are addressing the Lord. Когато ние мантруваме Харе Кришна, ние адресираме Бога. Hey Krishna, hey Radha. Е, Кришна, е, Рада. So it's an addressing to the Lord. Обръщаме се към Бога. So the living entity is a beggar. Живото същество е просек. But he wants to see the Lord and as Rupa. Here it is said. Но иска да види върховната божествена личност в неговата форма. Rupam. Tejas yatte rupam. Така че тук се казва Рупам, Теджас, Я Рупам. Is addressed as Rupa Tejas Kalyan Tamam. Рупа, Теджас, Каляна, Тамам. So he wants to see the Lord himself. Така че той иска да види самия Бог. Why he is saying that, you know? Защо казва това нещо? Because he is in his explanation, he say, I know, I can see, because I am like unto you. И той казва, знам и искам да те видя, защото аз съм като теб. I can see because I am like unto you. Мога да те видя, защото аз съм като теб. So he is comparing the Lord to be like the sun. Така че той сравнява Бога със слънцето. The Lord is a person. Бога е личност. And they understand that the Lord is a person and is effulgent. Разбира, че Бога е личност и от която тя има сияние. So the Lord is called the seer, one who sees. И върховната божествена личност се нарича виждащ. What about the devotees? The devotees, they are the seer of the truth. Преданите, те са тези, които виждат истината. You know? So because we have the quality of Krishna, so he can see also. И защото имаме качеството на Кришна, ние също можем So да this виждаме. devotee who is praying now is describing, is identifying his own identity. И тази личност, която се моли, идентифицира своята личност. So there is a power in myself to see. И тя казва, има енергия в мен, която ме кара да мога да виждам. You understand this?
Разбирате ли? The devotee understand that in me there is a power to see him. И предан разбира, в мене се крие потенция, енергия, която ми позволява да видя Бога. So, Soham Asmi, Saha means a Purusa, a person. Саха значи поруша, личност. Asmi means what? Asmi means Аз I am. Аз съм. He's saying I am, but Mayavadi will say this is impersonal. Аз съм, но един имперсоналист ще каже, това е безличност. So there are two persons here. There is not one, there's two. Така че тук има две личности. So I mentioned already, one is praying and one is control and one is a controlling. Едната контролира, а другата е контролирана. But the statement Mayavadi would prove that the same Lord and the Jiva is one. Но Майявадите ще каже, че и Бога, и тази личност, която се моли, всичко това са едно. But Prabhupada said that we are same, we are one in quality. Шрила Прабхупада обаче каза, ние сме еднакви в качествен аспект. Right? One in quality. Ние сме еднакви по качество. Yes, not quantity. Но не Interest количество. also. Но не количествено. The sun and the rays are one qualitatively, same like Lord and the Jiva. Слънцето и слънчевите лъчи също са еднакви по качества, точно както върховния и неговите слънчеви. The living и неговите entity души. is just one ray of the Lord. Живото същество е просто един лъч от върховния. So the totality is Brahman, is Krishna, but parts, the living entities are parts. И цялата съвкупност е Кришна, живите същества, частиците сме ние. So in quality, both are eternal and both are conscious and both enjoy bliss. Качествено и върховния, и живите същества са вечни, имат знание и се наслаждават на блаженство. In quality, both are eternal, conscious and bliss. И като качества и Бога, и живите същества са вечни, знаещи и блажени. So God is one, but their jivas are innumerable. Бога е един, обаче живите същества са безброй. Just like the sun is one, but molecules are innumerable. И Слънцето е едно, но молекулите, които излизат от него, са безбройни. So all the rays constitute the sun. Всичките слънчеви лъчи, те съставляват Слънцето. So Bhagavad Gita says, Jiva Bhuta Sanatanaha means eternally part and parcel. И Бхагавад Гита казва, Джива Бута Санатана, вечни неотделими частици. But there is one point here. Prabhupada is giving the sun and the sun rays is not exactly between effulgence and the Lord. It's almost similar. But that's the very close relationship which we can explain. But it is not exactly the same. Прабхупада дава пример с Слънцето и слънчевите лъчи, но за да може да възприемем този пример. Sun and the rays, but it is not exactly same with the effulgence and the Lord. Но с сиянието на Бога и със самия Why? Бог този пример не е уместен. Brahman is not created at any time. Защото Браман той не е създаден. It is not that the Lord did not have his effulgence at one time and he just created it. Защото не е така, че Бога е имал своето сияние в един момент и в друг момент той го отстранил. So Krishna is eternal. Кришна е вечен. And all his parts are also eternal. И всичките му части са също вечни. So there is no beginning, no ending. Няма начало, няма и край. Jiva na tvam nime janati paha na chaiva na bhavishyamaha sarvevayam athaparam. There was no time, Arjuna, when I did not exist, no you, no all this king. И нямало е време, о Арджуна, когато нито ти, нито аз, нито тези царе не сме съществували. One time there was Achyutananda Swami, Achyutananda.
И преди време имаше Чутананда So Свами. he was with Prabhupada. И той бил с Шила Прабхупад. And he was quoting that point, that last point here. He said, Prabhupada, see, the Mayavadi, they say, Purusa Saham Asmi. Mayavadi would use this to mean that Lord and the Jiva, they are same. И той отворил тази тема, че майаварите използвали, че Върховният Бог и живите същества са едно и също нещо. And Prabhupada refuted that argument. И Шила Прабхупад опровергал този So аргумент. Prabhupada said, Asmi means it is my energy. И аз ми, Шила Прабхупад обяснил, значи това е моя енергия. It's like Prabhupada would say, if Prabhupada would say, I am ISKCON, because he made ISKCON, right? If he would say, I am ISKCON because I created this. Шила Прабхупад също мога да каже, аз съм Искон, защото аз го създадах. So by Krishna's energy, everything has been created. Значи, чрез енергията на Кришна всичко е създадено. Krishna is a source. Кришна е източникът. And the totality of Krishna, I am the part. И от съвкупността на Кришна, аз съм I'm the part of Krishna. Аз съм частица от Кришна. So because the creation is also Krishna, there is Krishna, И the creation. защото цялото творение е също Кришна. So we are Him, yes, but only in quality. Ние също сме Него, но само в качество на Кришна. So this is a way to understand actually this verse. Това е начинът, по който всъщност можем да разберем този стих. So all right. So any question on this? Някакви въпроси? Мантра 17. Vayur anilam amritam Vayuranilam amritam atedam brasmantam sariram Atedad basmantam shariram Om krato smara kritam smara Om kratos mara kritam smara Krato smara kritam smara Kratos mara kritam smara Vayur anilam amritam Vayuranilam amritam Atedam basmantam sariram Atedam basmantam shariram Om krato smara kritam smara Om kratos mara kritam smara Krato smara kritam smara Kratos mara kritam smara. Let this temporary body be burned to ashes, and let the air of life be merged with the totality of air. Now, O my Lord, please remember all my sacrifices, and because you are the ultimate beneficiary, please remember all that I have done for you. Нека това временно тяло се превърне в пепел и жизненият дъх се слие с въздуха. О Господи, моля те, припомни си сега моите жертвоприношения и като върховният ми получател, моля те, спомни си всичко, което съм направил за теб. Prabhupada mentioned the purport. This is a prayer made by the other yogis or somebody who is dying. И Шрила Прабхупад казва в своя коментар, че това е молитва отправена или от един йоги на края на живота, или от някой, който умира. Който е на прага на смъртта. This mantra they use when they submerge the ashes of someone who is dead into the Ganga. И тази всъщност мантра се повтаря, когато прахта на някой мъртвец се разпръсква в Ганга. On page 27,
Yeah. Yes. Yum yum. Can you see yum yum? Up. The paragraph before that. In the third line, the devotee prayed to the Lord to remember his activities, and the sacrifices he has performed before his material body is burn into ashes. He makes this prayer at the time of death, with full consciousness of his past deed and of the ultimate goal. Преданият моли Бог да си спомня за дейностите и жертвоприношенията, които е извършил, преди материалното му тяло да се превърне в пепел. Той изрича тази молитва в мига на смъртта с пълно съзнание за миналите си дела и за крайната цел. So the devotee is praying for the Lord to remember his service. Така че този предан се моли на Бога, той да се спомни за неговото служене. So, what do we learn from this? Какво научаваме от тази мантра? Medicine? Just tell me something. The body is The body is temporary. temporary. Very good. Тялото е временно. Yes. There is again Lord, personality of Godhead. There's personality of Godhead. There's the devotee. Има върховна божествена They're not личност. one. Има предан, те не са едно. You know, sometimes people say, And all the sacrifice they made for him. yeah, sacrifice will be made for him. Всички жертвоприношения и служени, които те са извършили за тази личност. Sometimes people will say, my life is leaving me. My life is leaving me. Means what? He's speaking about his body. Right? People say, my life is identifying with the body. My life is leaving me, my life is leaving me. But devotees would say, let me leave this body. И хората казват, живота ме напуска, но те цитират тялото, а предане казва, нека напусна това тяло. Or some people be complain, please don't take me now, let me live some more time. И Боже, не ме оставя, нека живее още малко време. But the enlightened person, they pray, let it happen. Yes, I leave this body, let it happen. Но учената личност казва, да, напускам това тяло, нека това най-накрая се случи. So that I don't come back again to this material world. За да не идвам отново в този материален свят. He's saying, let the body burn to ashes and let the air go to the air. Let the earth go to the earth. И нека жизненият дъх се слее с въздуха, а тялото се превърне в пепел. Let the water go to the water. Водата отиде при вода. Please remember all my sacrifice that I have done for you. Моля те, спомни си всички жертвоприношения и служения, които съм извършил за теб. But here there is two line here. Om kratosmara kritam smara. Kratosmara kritam smara. Why there are two lines? Има два реда тук. Ом крата смара, кратам смара, крато смара, кратам смара. Защо са два реда? Kritam. Kritam means what? Action. All that I have done for you. Yeah, kritam. Smara means remember. Krato means Vishnu, the Lord. Крато означава върховният получател, смара спомни си. Two line is saying Om Krato Smara Kritam Smara. That's the first. Second one, Krato Smara Kritam Smara. Means the first line, the third line here, Om Krato Smara Kritam Smara, means that's the devotion that I've done. Третия ред обяснява преданото служение, което аз съм извършил през този живот. And the second line here, the fourth line means Krato Smara Kritam Smara means what I have done for me also, all the yajnas, because you do yajnas also for your body, for your family, for the maintenance of the family. Your personal. Четвъртия ред също означава всички жертвоприношения, които съм извършил за себе си и моето семейство. So, Krato is the yagya. Крато е ягия. Yagya means Vishnu. Ягия означава Вишну.
one who receives the sacrifice. Този, който приема жертвоприношението. So Prabhupada is saying that sometime when we do it is sacrifice. Sometime we also do right, sometime we also did wrong, right? И понякога ние постъпваме правилно, по някой път погрешно. So the Lord has to remember both. И Бога трябва да се спомни и двете неща. All that what I have done, yes? So the Sagam Krato means the Lord who received our service. И второто крато означава Бога, който приема нашето служене. What I have done for you. So first Krato was the Lord. Sorry, yeah. And second one is sacrifices. Първото крато е върховния и второто крато са жертвоприношенията. So the second one, the krato, the yagya is more for ourselves, for the maintenance of the family. Второто крато, жертвоприношенията яги е повече за нас и за поддържане на семейство. But while performing this, because people nowadays, not everyone is fully 100% surrender. Some people has to work, some people have to maintain a family. In doing all these activities, there could have been also some mistakes, some offenses involved. И в днешно време не всички хора са напълно отдадени, правят различни грешки, оскърбления. Right? You understand the point? These two? So what do we learn from this verse now? И какво научаваме сега от този стих? There's more things we can learn. How to die. Как да умрем? The art of dying. Изкуството да умрем. Some people speak of art of living. Някои говорят за изкуството да живееш. But whole Bhagavatam is the art of dying. Но целият Бхагаватам е за изкуството как да умреш. Parishit Maharaj, you'll know the art of dying. Парикшит Махарадж, той е освоил изкуството как да To умреш. remember the Lord. Да помниш Бога. So one can deliver himself by taking shelter of the Supreme Personality of Godhead. И ние можем да постигнем това чрез приемане на подслон върховната божествена личност. And one philosophical lesson we can learn from this is body is temporary. И един философски урок, който може да научим от тази мантра е, че тялото е временно. So this mantra also verify the fact that after death the soul remains. И тази мантра също потвърждава факта, че след като тялото умре, душата продължава да живее. Right? The soul remains after death. И душата остава, нали така? So Krishna is the ultimate beneficiary. So Krishna remembers anyway. Krishna remembers all what we have done, right? И Кришна е върховният доброжелател, така че той помни всичко, което сме направили. In Mukunda Mala Stotram, Kulakshekar, he also pray, oh my Lord, please remember me. One thing, the best thing that he says, Kulakshekar says, please remember and consider me as your servant of the servant. Кулашекар се моля в неговите молитви, моля те помни ме и ме считай като твой слуга. He says, the perfection of my life and the most cherished mercy is that you could show me would be for you to consider me as your servant. Съвършенството на живота е, че ако ти ме приемеш като твой слуга. So, at the time of death, we have done so many things. И докато стигнем мига на смъртта, ние сме извършили толкова много And неща. whatever bad we have done, we cannot subtract it. И не може да извадим нещата, лошите неща, които сме направили. The bill has to be paid. Трябва да си платим сметка. It is too late. At the time of death, then you think that, oh, I wish I shouldn't have done this. I shouldn't have done that. И в мига на смъртта почваме да си мислим, не трябваше да правя това, не трябваше да правя това. I remember I was in Vrindavan. Gunagari Maharaj. You heard of Gunagari Maharaj? He was there. И Гунакари Махарадж веднъж беше в So he Вриндаван. came to Vrindavan to live, to stay there until he leaves his body. И много скоро той беше там в последните дни на живота си. Bibi Govinda Maharaj came Биби Говинда Махарадж дойде. and he stayed for some time, and then Bibi Govinda Maharaj was going back to America. И той остана за известно време и след това се върна отново към Америка. He told Maharaj, Bibi Govinda Maharaj told Maharaj,
don't leave your body now. Wait until I come back. И той каза, не дей напускай тялото сега, изчакай докато се върна. He said, if you leave your body before I come, I will kill you. И той каза, ако напуснеш тялото преди да се върна, ще те убия. And he really waited. So next time when Maharaj came, he was just about to leave, and then I was there at that time. And then Bibi Govinda Maharaj went, and many devotees came, and then they did kirtan whole night. 3:47 morning, and then the doctor also saw that, this pulse has become weak, and they understood, and the kirtan went to the max. И той изчака в крайна сметка, Биби Говинда Свами се върна. И всяка сутрин в продължение на 3 дни имаше киртан и накрая пулса му започна да намаля и ние усетихме, че той ще напуска и тогава киртана вдигна вибрацията си на максимум. Bibi Govinda Maharaj was very sad because his very best, not best friend, I mean Gunagrahi Maharaj made him devotee. И Биби Говинда Махарадж беше много тъжен, защото той му беше много близък. И Гунаграхи Махарадж той беше го направил предан. One time there was Harinam on the street. Devotees were doing Harinam, and Bibi Govinda Maharaj, he was also with his beard. He was also hippie, but a clean hippie. И веднъж преданите правили Харинам и Биби Говинда Махарадж бил на улицата. Той бил хипи, но чисто хипи. He was in the bus. He saw the Harinam party. He came out of the bus, get down, and start following them. И той бил в един автобус, видял Харинама, слязал и започнал и ги последвал. And then at the end, Gunagrahi Maharaj asked him, do you want to come with us? И накрая Гунаграхи Махарадж го попитал, искаш да дойдеш с нас? Yes, I want to, but I did not bring anything, any clothes, nothing. И Биби Говинда Махарадж казал, да, искам да дойда, но не си нося никакви дрехи. Gunagrahi Maharaj told him, okay, next week we'll come. Next Friday we'll come, you come. И Гунаграхи Махарадж му казал, добре, следващия петък ние ще дойдем и ти може да се присъединиш. And next Friday was picked up. И той бил взет следващия петък. That's why he has some gratitude, Затова той има някаква So дълбока when Maharaj благодарност. passed away, he was completely sad and crying and everything. Когато Махарадж напускаше тялото си, Биби Говинда Махарадж But беше he много was тъжен. like a lion when he was doing kirtan the next day for his funeral, ceremony. Но той беше като лъв, когато правеше киртан за него по време на погребалните церемонии. One devotee told Gunagrahi Maharaj, that he told him that, Maharaj, we could find a doctor for you in South India, but it will cost about 4 lakhs rupees, 400,000. И някой каза на Гунаграхи Махарадж, може да намерим един доктор в Южна Америка, но ще струва 4 лака индийски рупи. Maharaj said, let me he said like that, no, don't waste your time. Махарадж каза, не си губете времето. This is a proper way to live one's body, going to Vrindavan. I was just there this time in July. One devotee from Mauritius, he was sick, he was in the hospital. And then the doctor said, I can't do anything, he was in coma. And 2 hours, he was in Faridabad, 2 hours from Vrindavan. Sunday immediately they brought the person to Vrindavan. I was there and we did kirtan from 8 to 11 o'clock. In Vrindavan, with the hospital, Prabhupada hospice. И Вриндаван е много подходящо място човек да напусне тялото си. Когато го награхи Махарадж, това се случи с него, аз бях там, защото един друг предан се случи, така че живота му беше накрая и аз отидах там, за да правим киртан. Последните му мигове. So, the family members was all there of that devotee. И на този предан цялото му семейство беше там. And we did kirtan 3-4 hours. Next day we also did kirtan, and he passed away at 11. We did kirtan, we put tilak, we dressed him like anything. And I did Bhagavad Katha also with them. И 3-4 часа правихме киртан, единия ден, другия ден аз правих Бхагават Ката. And one of the niece, she mentioned her realization. She was so moved. She said, I have never realized how death can be so beautiful. She said, I was like,
When she said that, I was like, wow, it's such a nice realization. Една от неговите племеници каза, всъщност никога не съм си помислила, че смъртта може да бъде толкова красива. So that's the way. Here the devotee is praying also. Това е начина и тук виждаме в тази молитва предания се моли за това. Okay, so why is he saying, please remember? Why is he saying, please remember my service to you? Защо той казва, моля те, спомни си служените ми към теб. Because here in the purport, Bhakti Thakur is saying that sometimes not everyone, as long as we are not transcendental devotee, service to the family, service to the body has to be done. И Шрила Бхакти Тхакур каза, защото ако ние не сме много издигнати предания, все още трябва да извършваме дълговете и служеници към семейството. So during doing this service, I might have also committed some mistake. И извършвайки това служене към семейството, може да съм извършил някакво оскърбление. Please remember what I have done for you. Моля те, спомни си какво съм направил за теб. Okay, so we'll move to mantra 18. И отиваме към последната мантра, 18. Agnenaya supataraye asman Агненaya супаттарайес асмам Vishwani deva vayunani vidvam Вишвани дева ваюнани видвам Yuyodhyasma juhuranam eno Юйодясмаджуранамено Bhuyistam te nama uktim videma Вуиштам те нама юктим ведема Agnenaya supatane asman Агненaya супаттарайе асмам Vishwani deva vayunani vidvam Вишвани деви ваюнани видвам Yuyodhyasma juhuranam eno Юйодясмаджуранамено Bhuyistam te nama uktim videma Вуиштам те нама юктим ведема O my Lord, as powerful as fire, O omnipotent one, now I offer you all obeisances, falling on the ground at your feet. O my Lord, please lead me on the right path to reach you. And since you know all that I have done in the past, please free me from the reactions to my past sin, so that there will be no hindrance to my progress. О Господи, могъщ като огъня, о всесилна личност, сега ти отдавам цялата си почет, падайки на земята в нозете ти. О Господи, моля те, води ме по верния път, който ще ме изведе при теб. Ти знаеш всичко, което съм извършил в миналото. Затова те моля, освободи ме от последиците на моите грехове, така че да няма пречки за напредъка ми. Now he is offering obeisances. И то дава сега почитания. To whom? To the Supreme Person. The Supreme. То дава почитание на Върховния. He is also falling down at the feet. И му се отдава в неговите нозе. So means the Lord has feet. Означава, че Бога има и нозе. So this is kind of offering, this is a contrast, it's a contrast, right? Contrast, it's a contrast between the gradual path and the devotional path. И разбира се, виждаме, че има разлика и контраст между постепенния процес и процеса на преданото служение. Understand? So there is a contrast between the gradual path, karmakanda and gohaya, and then the devotional path. Има разлика между процеса постепения на кармаканда и така нататък и процеса на преданото So служение. karmakanda is the lowest stage. Кармаканда е най-ниското стъпало. But of course karmakanda is a dangerous path. Но кармаканда е доста опасен път. So people think that they can enjoy without committing sinful activities. И хората си мислят, че могат да се наслаждават, като извършват греховни So действия. even if you follow an ashram dharma, there will be always mistakes. Дори да следва дълг свързан с своя ашрам, винаги ще има някакъв вид грешки. So
Prabhupada is saying that in the purport that he's speaking about those who take birth in a Brahmanical family, but one does not become Brahman by birth. И той казва за тези, които приемат раждане в семейство на брамани, но по принцип брамане не се става по рождение. He's saying as soon as one becomes proud of his birth as a son of a Brahmana and neglects to acquire the qualification of a real Brahmana, he's at once become degraded and fall from the path of self-realization. Ако се възгордее своя произход и пренебрегне постигнато на истинските брамински качества, той деградира и отпада от пътя на себепознанието. Of course, Bhagavad Gita explained that one who falls down, he gets a chance to rectify by taking birth in a rich family or mercantile family or religious family. И Бхагавад Гита ни уверява, че душите, които са отпаднали от пътя на себепознанието, получават възможност да поправят грешките си, като се родят в семейство на достойни брамани или на богати So if one misuse this chance, then he loses a good opportunity of a human being. Така че ако човек пропусне този шанс, пропуска рядката възможност да получи човешка форма на живот. So Prabhupada mentioned that after many lifetime of cultivation of transcendental knowledge, one become perfect when he surrender. След много животи, посветени на трансценденталното знание, тогава човек става съвършен, преди да може напълно му се даде. But one who surrender from the very beginning, as recommended in this mantra, surpasses all the stages simply by adopting sarvadharman paritaja. Но ако някой просто се отдаде директно на Бога, тогава той преминава и над всички други видове пътища, които водят до Бога. Why? Because the Lord takes care. Sarvadharman paritaja mamekam saranam raja, I protect you from all sinful activity. Защо? Защото Бога тогава той го защитава. There are many sinful activity even in karma kanda. Има много греховни дейности дори в карма канда. In jnana kanda it is smaller, but it's there. В дhyana карма също има възможност за греховни дейности, те са по-малко, но ги има. So in bhakti there is practically no sin. А при бхакти практически няма грех. So Prabhupada is saying by becoming a devotee, one gets the quality of the Lord, and what to speak of the Brahmanas. Ако човек стане предан, той придобива качеството на Бога. Какво да говорим за браманите? So let us continue reading. Here. Can you see this one? This one? Okay. Swapada Mulam Bhajata Priyashya means Lord is so kind to the devotee who is fully surrendered to his lotus feet that even though the devotee sometimes falls into the entanglement of vikarma, acts again the Vedic direction, the Lord at once rectifies his mistake from within his heart. This is because the devotees are very dear to the Lord. Господ е толкова милостив към предания, отдаден на лотосовите му нозе, че дори ако понякога той се оплете в мрежите на викарма дейности против наставленията на ведите, Бог веднага покрива грешките отвътре, от сърцето, защото преданият му е много скъп. And the Lord take charge of this fully surrendered soul. И Господ напълно поема грижа за тази напълно отдадена душа. And give him direction. И му дава наставление. And the Lord give him direction in two ways. И Бога му дава наставление към него. Which way? Към кой път? By the saintly devotees. Чрез неговите святи предани. Scriptures and the spiritual master. Писанията, духовни учители. And the other way is the Lord himself. И другия начин е самия Бог. And the Lord is residing as a Paramatma in his heart. А Бога живее в всяко едно живо същество като свръхдуша. Ohe Vaishnava Thakura Dayara Sagara.
Daitava pache pache means the devotees calling the Lord, the devotees. O Vaishnava Thakur, Amito Kangala, Krishna Krishna boli, Daitava pache pache. Amito Kangala, I'm Kangal. You know, I'm poor, I'm fallen, I don't have anything, so you can give me Krishna. Предан казва, аз съм паднал, аз съм беден, аз нямам нищо, моля те, дай ми Кришна. You have power to give me you have the power to give me to chant the holy name. Ти имаш силата, той се моли към духовно учител, да ми дадеш Krishna belongs to you. възможност да възпявам свято име на Кришна и Кришна ти принадлежи. And I'm running after you calling out Krishna Krishna. И аз бягам след тебе, викайки Кришна, Кришна. Prabhupada speak of the spiritual master. Прабхупад говори с духовния учител. Spiritual master, what does he do? И какво е направил неговия духовен учител? First, the spiritual master, he opened the eyes, the kind of darkened eyes, born of ignorance. И духовният учител той отворил нашите очи, които са в мрака на невежество. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Guruvai Namaha. So we are born in the darkness of ignorance. The spiritual master opened the eyes with the torchlight of knowledge. Ние сме родени в мрака на невежество и духовният учител ни отваря очите с светлината факела на знанието. What does he do again? Spiritual master. И какво прави духовният учител? He extinguishes the fire of conditional life. И той изгаря, потушава огъня на материалното съществуване. Material life is like a forest fire. И материалното съществуване е като един горски пожар. What does the Guru does again? So he cuts our material attachment. И духовният учител той отрязва нашите материални привързаности. What else? Какво още? He gave birth. Той ни дава Initiation means new birth. И посвещението означава ново раждане. But that's the last birth. Това е последното раждане. No more birth. Никакво повече раждане. So many things the spiritual master is doing. Толкова много неща прави духовният учител за And he's нас. also, the spiritual master is like a boatman, И carrying the disciple to the other side of the ocean. Духовният учител е като един опитен лодкар, който прехвърля ученика от едната страна на океана до другата. Karnadara is a boatman. You know? What does he do again? Да повторим какво той прави. Open his eye with the torchlight of knowledge. Отваря очите ни с факела на знанието. So Sri Prabhupada is speaking of the Guru principle here. Шрила Прабхупада говори за принципа на Гуру тук. If one takes shelter of bona fide spiritual master, it is to be understood that he has obtained a grace of the Lord. Ако някой приеме под сон при истински духовен учител, той е получил милостта на Бога. The Lord appears as the spiritual master for the devotee. За преданият Бог се явява под формата на духовния учител. Sakshat dharidve nasamasta shastres. Is worship as good as God. И духовният учител се обожава по еднакъв начин, както с Бога. And within all guides the devotee in full strength. So in two ways the Lord helped the devotee. Така че Бога помага на предания по два начина. So we'll read the last part now. At the end, Prabhupada is saying the entire process is hinted at in this mantra, the Srimad Bhagavatam 1:17-20. They explain it further. И ще опропад как в настоящата мантра този процес само загатна, че имат Бхагаватам, там са дадени по-подробни обяснения. What is this 17 month? Sinvata Swakatha Krishna. Sinvata Krishna Punya Sravana Kirtanam. Then Hridosti Antosti Stosti Abhadrani Vidunoti Surit Satam. This is 17. Bhagavatam. What is 18? Nasta Prayasha Bhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatir Samastake Bhaktir Bhavatir Naishtiki. So all these verses is explained, Prabhupada is quoting here.
that when service is established in the heart, the lusty desires, the hankering will disappear. And what will establish in the heart? Goodness, and then one become happy. Като слуша и възпява величието на Бога, човек се пречиства от нежеланите неща и предаността му към Бога укрепва. So that's how one can become happy when devotional service is established in the heart. Така човек може да стане щастлив, когато преданото служене се установи в сърцето му. So in that state of goodness, then the man whose mind is enlivened in devotional service, he gets knowledge of the Supreme Personality of Godhead in liberation. Така предания, който е установил процеса, неговия ум е оживен от преданото служене, he can In liberation from all material association. Той постига освобождение от всяка вид материални привързаности. Thus end the Bhaktivedanta purports to Sri Ишопанишад, the knowledge that brings one nearer to the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Казва върш коментарите на Бхактивиданта върху Ишопанишад, знанието, което доближава човек до Кришна. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhupada ki Jai. So, question.